Hello and welcome to another episode of Tuesday Talk, the show when we bring you up in close, personal with your parliamentarians. I'm your host, Takuzo Msakasa. In today's show, we'll be discussing about the issue that has been trending on social media, the issue that has been ravaging the streets of Zimbabwe. Should the parliament actually limit alcohol sale? And today, in today's segment, I have Honorable from Rushinga constituency. Welcome, Honorable, to the platform. Welcome, Taku and viewers. Welcome. Okay, Honorable. On 30 January and 31 January, you have been raising this issue in Parliament, the same issue, yes. The issue about drug and substance abuse, the issue about youngsters consuming alcohol. And I actually read that you actually went with the empty bottle, so that you can demonstrate, so that you can show them, Honorable. Can you tell us what inspired you to raise such in Parliament? What had you seen? Is it about Zimbabwe? Thank you, my brother, Komataku. I represent the rural constituency in Rushinga. Rushinga is my central. So, our main job, we are supposed to have oversight, and we are supposed to represent our people, and we have to make laws for the people. Chitaura oversight. Tenge chitarisa kuti government institutions, if we're talking about representation, tinotarisa kuti kuona kuti vanhu mararamiro evanhu tisitogadzira mutemo is to protect the people. So from my view as a parliamentarian, as a representative of the people of Rushinga, doro rakonzera tambudzika. So ndakaona sekunge most of my constituents kana kuti nyika imese, otherwise nyama inogona kuora ruoko kusina kuora. So sendichimirira Rushinga ndakaona zvakakodzera, it was fit kuti ndiende parliament, and I didn't go with an empty container. Ndakaenda nebhodhoro chairo rakazara to illustrate the importance a message yangada kuti convey to the community or to the parliament. Kuona kuti doro rakuwadza sei, not kuvana chete, not kuvakuru chete. Kaona pa holiday vana wa 18 years 12 years vakwanikwa vakachimwa doro. Ukaona ukafamba ma streets, tinofamba kurushinga, unoona vakuru vakarara mabottle store, kana usiku unoona vakarara muroti, vana vachashandi. Doro raevhuwe, doro rakutengeswa se Coca-Cola, doro rakutengeswa se hupfu, hazvisina mutemo. So ndakati ndakaenda kuparliament, I didn't go kuti nditsvage mari, because mari inobva kuna Jehovha, upfuma inobva kuna Mwari. Ndakaenda kurepresenta vanhu. So vanhu ngavasiya vanhu vandinofanira kunge ndichirepresenta vachiparara, Mwari anonditupa musoro kudenga. So in my committee yandakasaudza kuparliament, ndichimirira kusada parliamentary forum, ndizomirira committee ye-democratization, governance and human rights. So hatigone kutungamirira vanhu, hatigone kuita utungamiri hwecheketere kana tichitadza kuchengetedza vanhu vedu vange vachitadza vachikanganiswa nemadrugs. Ndosaka muchiona kuti mutemo kare doro rinobikwa paweekend. Ndosaka makaona pakaiswa mutemo kuti doro rinomwiwa navanhu over 18 years. Ndosaka makaona pakaiswa mutemo kuti doro rinomwiwa mabhawa, doro haribude panze. So kana ndiri MP tichita oversight, tinenge takuona kuti ma-government institutions zvinhu zvatikanga zviri mumutemo medu zvirikuteedzerwa here. Doro haritengesiwe semazhanje kungoti unorona mustreet. If you go kubva pano mukaenda kuMbare, unoona doro riri mustreet. If you go kubva pano mukaenda kuna 4th, panotengesa pamaterminals emureva mutoko, ukatarisa imo unoona kutengesa doro mumakula box mustreet. If you go mukaenda everywhere, unoona doro kutengeswa mustreet. Doro is not for production. Doro is for pressure. Kana mukada kuwerenga pakaimbwa zvimbo zvainzi ramba murume timwe wawo, ndiko kutengera chingutu. Zvino kuti doro rinomwiwa nevanhu vanoda kuita pressure.
kana chingodo chaitengwa mugava doro haringomwiwe pese pese. Ndo zvakada kuti tiedze kuedza kuyerekanisa vanhu kuti doro rauraya nyika. And I'm happy kuti mandidaidza kuno kuti nyika ione bosi chakwega mukondo wesadza. So vanhu tikanyatsopana tichipanana nzeru, ndaitofunga kuti ndida kuti ndimobilize some of the MPs, then ndotsvaga ma-t-shirts atinenge takanyora against drug abuse, tofamba mustreet because isusu tisu tinoonekwa nevanhu, tisu rambe rinoonekwa nevanhu, rambe kana rakajeka zvoreva kuti ma-insects ese anoenda parambe ipapo. Yeah, Honorable, you talked about the elephant in the room. I should have speak about this question. Yes. You mentioned about beer being sold everywhere, bus terminals, corner streets. Someone was telling me that it's not an issue about beer being sold in bottle stores, about licensing, but it's an issue about beer being sold everywhere, even in tuck shops. Yes. There are people who are selling beer. Even Koto, you find people selling beer. When we're talking about this issue, Honorable, how can we address the licensing issue to avoid beer being sold everywhere? I think the licensing issue is very straightforward. Doro, pane bottle store, pane night club, pane chi. It's very straightforward. But the issue andiri kuona inhau yokuti hakuna vanhu vari kuzoteedzera kuti paitwe that otherwise vanhu vanofanira vachienforce havasi kuzviona. Because tingataure kuti izvo hazvizi mutemo haupo wekunyaya yelicensing. Licensing iripo. Chikundishamisa ndechekuti iro doro racho tizatuti tiumbwa tuyatwe kumbobikwa papi. Kana iri ministry yecommerce yakaisa kuti ngatibikwe everywhere, chizopa chii kunyika? Production. If you mean production, president wamunanga kwanta zveproduction. President wakaona kuti zvakakodzera, ndosaka takazopinda nazvo. Because president kana wakaisa minister of tax force inonge ichishanda ichiona kuti zvinizvo zvingazvipere. Tinofana kubatsiridza president wakaona zvakakodzera kuti doro ngaripere, mutoriro ngaipere, munhu kana akadhakwa haanyatsoita zvakanaka. Ndo zvakati vanhu president kuti taumba inonzi minister of tax force, it's now a national disaster. Kana zvadaro isusu sema-MPs tinofana to compliment ma-efforts apresident. Ndo saka makaona right now ndiri kuramba ndichidaro noti president vari kuti is on the forefront. Isusu ma-MPs tisine duty. Because the president is the head, hatingaregere head chinjanji chitima chimusoro chitima chichenda chegese takangomira chete. Why now kutaura kuti president wataura kuti ngatiite minister of tax force yokuti tirambidze doro, tirambidze kudhakwa kwevanhu. But zvinhu zvikuranika zvingotengeswa chete mumastoro, zvingotengeswa. Saka now yanga iri pfungwa yangu yokuti tikazvitaura totsvagwa nzira yekuti vanhu ivo vangasungwe sei vari kugadzira doro zviri kunze kwemutemo. Kana mapurisa achizviona, tichizvitaura somatv, tichizvitaura kana maredhiyo, tichizvitaura kana maparamende, vanhu vari kuzviona. Dzimwe dzenguva zvichiitika kurushinga, because zvinhu zvogona kuita matunhu angu akasiyana siyana. But sokuziva kwangu nekunzwisisa kwangu, vanhu vava kunditaura kuti aiwa zvinhu zvichiitika kwese kwese. But unoona kuti zvinhu kana zvichiitwa zvisiri pamutemo, zvikaramba zvikaregererwa, zvopedzisa zvaita zviri pamutemo. Nekuti vazhinji vakutongoberekwa kungati kutengesa doro pese pese zviri pamutemo. Wewe kana tax yacho tikanzi zvikupa mari ani ari kubenefita nemari iyoyo? Kana zvichipa mari, nyika inofanira kunge ichiwana mari yekuti isumukire. Zvino kana zvichipa mari yekuti vanhu vadhakwe, munhu aite mari, munhu angubika doro racho, nyika isingasumukire, vanhu vasatyara vakadhakwa, zvikubatsira chii? Kana iri tax yacho iri kunzi kuwanikwa doro patax, doro haringatika doro ngariti setax. Ngatiwanei tax mukugadzira mafuta, ngatiwanei tax mukurima kwevanhu, ngatiwanei tax mukushanda kwevanhu makambani akasiyana siyana. But inyaya yedoro, doro rinomwiwa is hazardous. Rinomwiwa nevanhu vari over 18 years. But now doro rakumwa vanhu vari pasi pe-18 years. Zvakureva kuti it's more hazardous. Rakumwa vanhu vasanosvika palevel yekuti vamwe doro. So now ndasvika zvinezvi ndafara kuti nezvamaita izvozvo zvimuchiisa pano kune vanhu vane dzimwe pfungwa vakanowa nenyara vanoti kwese tingagotaure sei kana ma-MP watikatuma kumusoro wasingatauri.
So now takupa mukana kune vanhu kuti vaone kuti ngabatsirane sei. Kana ari mapurisa vange vasingazivi kuti kuri kutengeswa doro, kuri kumwiwa doro, vaanomuono ukuona kuti doro rakutengeswa, vakuchitarisa kuti mutemo unotu kudii panyaya kutengeswa kwedoro. To those who just joined in, you're tuning live to Open Pali, and to those who watch this, you're watching Open Pali Tuesday Talk. I'm your host Takuzo Msakasa, and the topic in discussion today should the topic in discussion today, should Parliament limit alcohol sales? And in today's session, I have Honorable from Rushinga, Honorable Tendai, and back to you, Honorable. In December, we saw, like what you mentioned, kids under the age of 13, under the age of 12, drinking alcohol. The picture that I clearly saw, they were drinking this one called Mayfair, and it has been when it was trending on social media, people were saying Mayfair, it's not just Mayfair, Chingwa, it's just a drink. But alcohol, to my knowledge, alcohol is alcohol. What measures have you put in place in your constituency to limit this, and how can the Parliament address this issue of children consuming alcohol? So in my constituency, I'm working in collaboration with the Minister of Youth and Women Affairs. Takuita ma programs ekufamba tichitaura nevana tichivaudza zvazvakaipira, tinofamba muma chief assembly tichitaura nemachiefs, tichitaura nemasabu zvakaipira doro, kukonzesa doro kuti doro machief ndikaenda kunana Rushinga, kunana chief Makuni, nana chief Mutsambo, nana chief Nyakusengo, doro rinomwiwa paweekend. Machief vanototaura kuchisi chikumachisa chief assembly kuti doro hakuna musha unofana kubika doro pakati mazuva. Doro unofana kubikwa, unofana kunwiwa Saturday and Sunday. Maticha akamwa doro nguva mazuva emazvikoro vanonga nebhabharasi, vanomukira vanoenda kutsvaga doro, vanoenda kuchikoro vakadhakwa. Madriver mazhinji maaccidents ari kuitika, vanhu vakushaudzwa kuti maaccident ari kuitika sei. Madriver anosvika pabottle shop vanodya chikafu, madriver anoenda kuseri kunenge kuti panodya panotenga vanhu chikafu, anoendeswa kuseri kubottle store, vanoendeswa nevaridzi vebozi, vanhu vanenge vaida mari, vanoendeswa kuseri kuvanonzi madriver vanodyira kuseri usingadyiri nevamwe. Koko vanosvika vakapirwa hwahwa, vanopirwa chikafu, vopirwa hwahwa, vonwa ikoko, vanobuda mumwe wadhakwa. Makambona zvinoita madriver emabhazi, vanovertake oncoming traffic, anenge akushanda under the influence of alcohol. Saka doro rinofana kunwiwa, waini inofana kunwiwa munhu azorora kumba, haifani kunwiwa kana mukaenda mukawerenga bhaibheri, kuraradza mubhaibheri kunorambidzwa. But kazhinji pari zvino maaccidents mazhinji ari kukonzerwa nekudhakwa. Kouya kumhosva zhinji kuparwa nekudhakwa. Maviolence mudzimba akonzerwa nekudhakwa. Pane maviolence akasiyana siyana. Pane kurwa, pane kuti mukadzi asiya mhuri asiya bereki wake arurwa newe, usvika iwewe 7 days vakangorara naye, hauchisina power, wakapera nemutorero kudhara. Violence kuti iwe inokonzerwa nekudhakwa. Wozopedzesera mukadzi iyeyo akuenda kunext door, kuna baba kunext door, nokuti anenge waita violence. Iwewe woisa mukadzi yeruka, woisa mukadzi yerunyoka, apa pana zvori kuita, wakapera kudhara nedodoro, pauti kwanzi mukadzi ondamona achihura, andaza nekuhura mukadzi wako kana iwewe uchiswera uchidhakwa nedoro. Violence yese iyo. So zvizvi kutokonzerwa nemadrugs zvese izvozvo. Saka doro ukaona mapari zvino mabottle store anofana kuvhara na 10 o'clock. Bottle store ikigona kuita 24 hours. Tine manati club anofana kuvhara manheru, manati club akuvhara na 8 o'clock. Doro rinofana kulimitwa time yekuti from such time kusvika pa such time panofana kutengeswa doro. Endeni mashops anofana kutengeswa doro anofana kuziva kuti aya ari license kutengesa doro, kwete ngoti doro muhadhi ukapinda unoona mune doro, ukapinda mumavegetables mune doro, mukapinda mugrocery mune doro, mwana anongotenga doro everywhere. Nyangwa zvekuti kwanzi muhadhi mubottle mupindwe munhu ari under 18 years, doro rangotenga pese pese kuti atizora alitengesa atenga kupi, hazvisina basa bhozi doro ratengeswa pese pese. Saka ndonhau yatada kutaura kuti laws are there. Kana pachida kuenforcewa laws, ngatisateera mitemo yagara iripo yacho.
tigone kugadzira mitemo separliament, mitemo yacho yakagadzira kuti achisi kushanda. Togona kugadzira mitemo but mitemo yacho iripo achimboshanda here. But how can you address issue yevana buying alcohol and consuming alcohol? Kana we address issue yekutenga kwevana doro, kana doro rakuwanikwa registered licensed bottle stores. Kana tisati addressa nyaya yekuti doro ritengwe registered licensed bottle stores in night club, kwanise avoida kuti doro mwana atenge doro, because doro rikutengeswa pese pese. Doro rikutengeswa mumashabhini mumba. Mashabhini kudhara mashabhini aisungisa. Parizvino mashabhini aisungise. Kachaswa aisungisa. Kachaswa kasiyana chi netumbwa. Kachaswa anofana netumbwa. Kana kachaswa aisungisa, ko tumbwa seti kusungisa. Yeah, say do you think the relevant authorities, Mapurisa and all those who are in these ministries are doing enough to combat this issue? Because it's a public concern. It's a public health concern. Because like what you were saying, there's abuse, emotional abuse, health-wise, deteriorating of health because of drug and alcohol consumption. Are the relevant authorities doing enough? Ipapo manje andigone kuataurira. Ndaitofunga kuti mwedzi wenguva patikutaura panapa waigona kungatori mapurisa aripo, totaura vanolicensa mabottle store varipo, tochiona kuti zvikufira papi. Because handigone kutaurira vanolicensa mabottle store, because vanofana kufamba vachiona, mapurisa vanofana vachiona. Saka ivo ndo vanofana kuzvitaurira kuti isusu hatisi kumaona. So kuti nditaura kuti they are not doing enough, ndogona kutadza kutaura kuti they are not doing enough. Vangona kutaura kuti hatina transport yekunge tichifamba tichiona zvinhu zvachiona, kuti vanogona kutaura kuti tikutizwa nevanhu vachiona. But now kana varipo ndovangona kutaura kuti we are doing enough, our challenges ndeyakati. But isusu kana tichiona zvinhu zvacho isu chedu kutaura kuti tione kuti vane maideas vane kukwanisa kuti ndingabatsirane sei nedambudziko ratasangana naro. Unfortunately, we have run out of time. Honorable, in summary, can you tell us how, as a country, Tashka Saper stage up, how have we gotten to this stage as you are summarizing the motion? Ndichisummarize, ndichita just kupfupisa. Nini ndinotarisa kumberi, todzoka kumashure. Takaita first chimurenga. Chana first chimurenga. Tikauya kusecond chimurenga. Tauya muchisecond chimurenga. Tikapedza, tikawina. Tikavhota, tikawina. Tikarowana nemagananga nemabhunu, tikapirwa nemagananga nemabhunu akarowana. Maisusu takati magananga. Do takuti nasi taana Nyabani, taonana mukoma wakatirwira. Asi tikatadza kunyatsoona kana musedi chimurenga imunda. Takapa fourth chimurenga. Kune vanhu vasiri kuona welfare and welfare. Zvinhu welfare, vanhu vanenge vachikozera welfare. This is welfare. Iri kuuya vanhu vachingo vakarairwa. Inozi vanhu vanozoiyerekana vatoona kuti pachisina vanhu vatoparara. Because mukatarisa kuti ndikakuudzai census yevanhu vafa netumbwa nemutoriro munzvimbo vanhu vafa vakawanda. Ndine brother, ndine hama dzapenga nezvinhu izvozvi, vanhu vanoparara zvakanyanya. Saka ndikada kuti ndikuudze kupera kwe30 years kana ndichikurarama kana ndizorarama ndimi vana vadiki muchasara, muchazwa kuti hapasina nyika. Nokuti even vane madegree wacho vaungeenda mutoriro. Saka iyi ihondo. Tikatadza kuiona nyika ine chasara isina vanhu. Zvoreva kuti isusu muno mumadrugs ari kuuya muno maasugadzirwa muno. Doro riri kuuya muno maasugadzirwa muno. Mese madiksi atitaura nezvaasugadzirwa muno ari kubva kunze achiya kuiswa muno kuti muno tigoshaya pfungwa. Kana tashaya pfungwa taparadza nyika yedu. Vanhu vanozoda kuti colonize recolonization. Ndio mafungiro ngini. Usingazoto mwanofunga sei. Iyi ndikufunga kuti kutoitwa recolonization kabisira. Kuti vanhu ava munhu kana akadhakwa anogona kupindwa mumba makakabirwa. Munhu kana akadhakwa anogona kutorwa mukadzi wake akadhakwa.
sesi chatorwa pfuma yedu takadhakwa chatorwa nyika yedu takadhakwa nekuti ticharamba takadhakwa. Well, you have heard it. We are going into the 4th Chimurenga. It's about welfare. Tinenge chizvikwadza isusu as individuals as we uptake these drugs and substances. Thank you, Honorable, for coming to our show. I'm your host, Takuzo Msakasa, and see you next time. Thank you, viewers. Thank you.